मैं चाहता हूँ कि आप फोन उनके हवाले कर दें। I want you to hand the phone over. I want you to hand the phone over. इसने नजरअंदाजी से उसे देखा। He looked at her with disregard. He looked at her with disregard. होनहार तालिब इल्म ने इम्तहानात से महीनों पहले पढ़ाई की। The brilliant student studied months before the exams. The brilliant student studied months before the exams. मैं मुसन्निफ बनने के अपने ख्वाब को पूरा करूंगा। I will pursue my dream of becoming a writer. I will pursue my dream of becoming a writer. बच्चे ने अपने उस्ताद को अपनी गलतियों की निशांदही की। The kid pointed out her mistakes to her teacher. The kid pointed out her mistakes to her teacher. मैंने एक हाथ बर्तन के ऊपर रखा। I placed one hand on top of the jar. I placed one hand on top of the jar. मुझे एक ऐलान करना है। I have to make an announcement. I have to make an announcement. वो जाने से पहले चंद मिनट खड़े रहे। They stood for some minutes before leaving. They stood for some minutes before leaving. इसने तलबा के लिए दरवाजा खुला रखा। He held the door open for the students. He held the door open for the students. मैं इस मसले के बारे में तजाद महसूस करता हूँ। I feel conflicted about the issue. I feel conflicted about the issue.